she quitted the job just to be committed into running, and then how coming to the second place in 2017 has changed her life, because from what we heard back home in Russia, her mother is in a critical condition in terms of medical bills and all that stuff. How coming second 2017 has changed her life. Sorry, can you please repeat the previous sentence? The first part of the question was how coming in second changed her life or changed things in 2017, and then? And then is it true that he quitted the job for the sake of to be committed into running and all? And then the situation back home, how she trains and continues to train, even though we heard that her mother is in a critical condition in terms of health and all that stuff. Thanks. Первая часть вопроса. Вы не первый год находитесь там, где вы находитесь, и то, что вы заняли второе место в прошлом году, как-то изменило вашу жизнь, как-то повлияло на нее? И сразу вторая часть вопроса, потому что это может быть связано. Как ваш бег или то, чем вы занимаетесь, сочетается с вашей работой? Правда ли, что вам пришлось оставить работу в какой-то мере, чтобы иметь возможность тренироваться? И также есть мнение, что у вашей мамы тяжелое положение со здоровьем. Правда ли это? Влияет ли это как-то? Дает ли это какую-то дополнительную мотивацию вам? Вы заняли второе место. Моя жизнь изменилась только в том, что я попала в топ-элиту самого крутого марафона в мире. Но, к сожалению, я до сих пор не получила свои призовые за второе место, поэтому мое финансовое положение никак не улучшилось. А это была одна из главных целей на этот забег, потому что действительно я жертвую иногда работой, и эти деньги могли бы помочь мне привезти мою маму в город, где я живу, чтобы она была рядом. Yes, my life did change after I finished second last year, in a way that I have become sort of part of the elite, have become one of the top runners in one of the most prestigious, one of the most coolest road running events globally. To be quite honest with you, financial motivation as part of all this is also a big part of my motivation. But in that sense, my life has not really changed to a certain extent, because my prize money for the last year unfortunately hasn't been paid, and that would have helped a lot, and this is one of the reasons why I'm doing it. And as you said, indeed, this prize money could have helped bring my mother to my city where I'm currently living, so that she could be with me. She has more to say. Действительно, у меня есть сложности с работой. В том году я полноценно работала в офисе и тренировалась. В этом году я решила посвятить больше времени подготовке. И сейчас, когда я вернусь домой, передо мной мой директор ставит выбор. То есть либо я продолжаю полноценно работать в офисе и оставляю бег, либо я все-таки ухожу в профессиональный спорт, можно ли так сказать. Но если позиция аса не изменится и призовые деньги я не получу и за третье место, то это, конечно, очень печальная история для меня и для моей семьи, потому что такая необходимость есть.
As regards my job, indeed, last year I worked mostly full-time in the office as a regular person, and I trained in my free time, in my own time. This year, I have decided to make an arrangement to work part-time or remotely whenever possible, to dedicate more time to training, to show better results. So when I come back home from this race, from this event, it might be the case that my manager will ask me to make a very difficult decision whether or not I want to continue working in my current position, or whether I want to quit my job and dedicate myself to training and competing professionally full-time. And given current circumstances and the controversy with the prize money and ASA position on this, it will be a difficult choice indeed. Alexandra would like to add some more, if possible, if that's okay. Я бы хотела добавить, что у меня есть официальное письмо из ИААФ от Алесио Пунци. Это человек, который отвечает за шоссейный бег, и он четко озвучил позицию ИААФ. Они не против того, чтобы АСА выплатили призовые. Я прохожу по всем правилам ИААФ, потому что я не аффилирована с нашей федерацией, которая находится сейчас в дисквалификации. Поэтому не выплата призовых – это только позиция АСА, к сожалению. Just one more thing to add. Though this situation around the prize money and the award is unclear, it seems like it's a position that ASA took, not the organizers, and not IAAF, because I have received a letter from Alessio Punzi, who is a road running manager at IAAF, who confirmed that IAAF does not have a problem with with my eligibility and the obligation of the organizers to pay the prize money. We've got to keep getting older, guys. You are running short of time, so and I also don't want to keep our ladies on stage for too long, so it's limited to that. If you have any further questions for Alexandra with regards to that, please feel free to speak to her later. But I've got to get moving, guys. Thanks. I would like to just follow up on the controversy around the prize money. Firstly, is there any clarity from Athletics South Africa's side as to how far this is? Is she going to be getting the money at some point? Is she not? And then just secondly, did it affect her decision to come back? Did she think twice about coming back and racing here again? Два вопроса. Первый – это просьба прояснить, насколько возможно, позицию АСА, что они сообщают в настоящий момент, и где находится этот вопрос, и насколько вы близки к его решению. Второй вопрос. Повлияла ли как-то эта ситуация на ваше решение вернуться в этом году и все-таки снова бежать? На самом деле правила, которые выдвигают нам АСА, они противоречивы. Они просят от меня то, чтобы я сделала нейтральный статус спортсмена, хотя этот статус могут сделать спортсмены, которые состоят в федерации. Но при этом наша федерация дисквалифицирована, и я в ней не состою, соответственно, я не могу получить этот статус автоматически. Но такого требования нет к тем людям, кто не состоит в федерации. Just to respond to the first part of the question, ASA rules that have been communicated to us are a bit controversial. I have been requested as a precondition to confirm my status, my second place, and the prize money that is due to me, to obtain a status of neutral athlete from IAAF, but this can only be done through an interaction with the Russian Athletics Federation, which has been suspended from all competitions, from all intents and purposes.
So any paperwork, any communication, any documents that Russian Athletics Federation will or have provided so far are simply disregarded. So it seems like the ASA is asking from me what I cannot get in the first place under any circumstances. Second question. Второй вопрос. Повлияла ли эта ситуация на твое решение вернуться? Я бы все равно вернулась на этот ультрамарафон, потому что я бы хотела сказать, что я не просто там, приезжаю в Южную Африку, да, на самом деле в моем сердце навсегда останется Южная Африка и Comrades марафон, поэтому решение это не повлияло, я бы все равно приехала, потому что я надеюсь, что справедливость все-таки восторжествует. No, in fact not. I would have come in any case because this is just such an event. South Africa is and will always be in my heart, as well as the Comrades Marathon. It's one of the greatest events, and I do believe in justice, and I hope it will prevail. Right, unfortunately, I'm going to have to cut it short there because we do still have two ladies